Hello all. In this lecture we will discuss the differences in the determination of interval of definition of solutions of the linear and non-linear IVPs. First let us discuss the linear initial value problems. Consider the question: solve the IVP and determine the interval in which the solution exists. The problem is ty dash plus 2y equal to 4t square with the initial condition y of 1 equal to 2. We can take it as, let this be equation number 1. Let the equation number 1 and y of 1 equal to 2, we will name it as equation number 2, the initial condition. From equation 1 we know that it is a linear initial value problem. Then writing this in the linear form, we can write it as y dash plus 2 by t into y is equal to 4t square by t, that is 4t. Okay, so this is the general or standard form of the linear differential equation, and with the initial condition y of 1 is equal to 2. And when compared with the standard form, we can write here it as p of t is equal to 2 by t, and g of t is a function which comes on the right side, it is 4t square. Okay, and we have p of t is 2 by t, and p of t is continuous for all t belongs to R except at t equal to 0, isn't it, where it is not defined. So p of t is continuous for all t belongs to R except at t equal to 0. And what about g of t? G of t is also g of t is 4t square, that means it's a polynomial in t, and it is continuous for all t belongs to R, for all real numbers it is continuous. So this about the conditions of the hypothesis of the existence and uniqueness theorem for linear initial value problems. By the theorem 1 that we have already discussed, we know that the solution, this initial value problem has a unique solution if and only if, unique solution if p of t and g of t are continuous on the interval containing 1, the initial condition t naught, that is here it is 1, initial point 1. So in that interval this linear initial value problem has a unique solution. So when we consider the continuity of p of t and g of t, we have found that it is continuous, p of t is continuous for all t except at t naught, and g of t is continuous for all t. So by existence and uniqueness theorem, equation 1 has a unique solution for any interval containing 1, for any interval containing 1 and in which p of t and g of t must be continuous. So this is about the existence and uniqueness theorem. Now let us check what the real solution is, what exactly the solution is. Okay, so let's check what's the solution. Here the equation is, when we written it's the standard form, equation is y dash plus 2 by t into y is equal to 4t. The solution we have already, this problem we have already discussed earlier, and now I am going to write on directly the solution.
So if you don't remember the solution, you can check back and find the solution. We have already discussed this in the method of integrating factor, finding solution using the method of integrating factors. There we have already done this problem. So by the method of integrating factor, we obtained the solution as y of t is equal to t square plus c by t square. So this is the general solution of the differential equation. Y of t is equal to t square plus ct square. Okay, now we will check whether the what is the solution when c equal to 0, or before moving into our problem, that is the initial condition y of 1 is equal to 2. Let's discuss about the integral curves. Integral curves, that means you remember ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഈ സിയുടെ ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർവുകളാണ്. ആ കർവുകളുടെ ഒരു നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സിൻ്റെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ വ്യൂ കിട്ടും. So when c is equal to 0, what will be the solution? When c is equal to 0, the solution will be y of t is equal to t square. And you know y of t is equal to t square, you know that it is a parabola. And at t equal to 0, the value of y is also 0. So for different values of c, we will get different integral curves. And this is the integral curves of the given differential equation, and this is the solution. This is y equal to t square curve, and for our particular solution, that means for our IVP, we will obtain the we will find the value of c by using the initial condition y of 1 equal to 2. So equation 3 will become, what will be equation 3? Equation 3 will become y of 1 is 2, so 2 is equal to 1 plus c by 1, or this implies c is equal to 2 minus 1, that is equal to 1. So the solution of the IVP is y of t is equal to t square plus 1 by t square. Equation number, let it be equation number 4. Okay. Okay, then this is equation number 4. So equation number gives the our particular solution, or the unique solution of the initial value problem. Okay, now we are going to discuss about the interval in which this solution exists. Okay. And from the figure, actually this curve is, you can see that this is the bolded curve. This curve, this is the point, this is the curve, and this is our initial point 1, 2, and this is the curve of our particular initial value problem. അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ അതായത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കർവ്. ഇതാണ് y ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കർവാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക്, കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതെല്ലാം സിയുടെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കർവുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ വരുന്ന കർവുകളാണ് ആ വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് മുകളിൽ വരുന്നത്. ഇനി താഴോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ സി ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ വരുന്ന കർവുകളാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുക. അതായത് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു 1 നോക്കുക, അതുപോലെ സി ഈക്വൽ ടു -1 നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള കർവുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജനറലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ഈ ഒരു സി ഈക്വൽ ടു 0 കർവ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വൈ ആക്സിസിന്, അതായത് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലാണ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആണ്, അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ദി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ
ദ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് 1, അതും കൂടി പറയണം. ഏതൊഴികെ? എക്സെപ്റ്റ് 1. ആ 1 ഏതാണ്? y ഈക്വൽ ടു t² എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ c ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? എക്സെപ്റ്റ് 1. ആ 1 എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കർവാണ്, y ഈക്വൽ ടു t² എന്നുള്ള ഈ ഒരു കർവ്. ഈ ഒരു കർവ് എന്നുള്ളത് ആ കർവിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? y ഈക്വൽ ടു t². ആസ് t ടെൻസ് ടു 0 ദ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് 1 ബിക്കംസ് അൺബൗണ്ടഡ്. ആസ് t goes to 0 അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അതായത് t 0ലേക്ക് വരുംതോറും, ഓരോ കർവിൻ്റെ കേസിലെടുത്താലും t 0ലേക്ക് വരുംതോറും ഓരോ കർവും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആയിട്ട് പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക്, എക്സ് ആക്സിസ് അല്ല സോറി വൈ ആക്സിസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ we can say that the solutions are asymptotic. Solutions are asymptotic to the y-axis. And don't forget to write except 1. ഒന്നൊഴികെ അല്ലേ? എക്സെപ്റ്റ് 1. ഈ എക്സെപ്റ്റ് 1 ഏതാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ y ഈക്വൽ ടു t² എന്നുള്ള കർവ്. ഈ കർവിൽ ടീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ടീയിലേക്ക് വരുംതോറും ഓരോ കർവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ y ആക്സിസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി ഏത് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിച്ചാലും 0 ഒഴികെ ബാക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു കർവിൽ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബാക്കി ഏത് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഇതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് നൺ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എനി അതർ പോയിന്റ് വേർ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. നൺ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ്, none of the solution has any other point, t equal to 0 ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു പോയിന്റിലും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. has any other point where it fails to exist and ടു ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാതിരിക്കുകയോ ആവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റും തന്നെ ഇതിലില്ല. ഓക്കെ, ഏത് സൊല്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ജനറലി നമുക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ് കാണുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നെന്താണ്? എല്ലാ കർവ്സും ആസ് t ടെൻസ് ടു 0ലേക്ക് വരുംതോറും എല്ലാ കർവ്സും എന്താവുന്നുണ്ട്? അൺബൗണ്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് 1, അതായത് c ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോഴുള്ള y ഈക്വൽ ടു t² എന്നുള്ള പരാബോള ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഇത് എന്താണ്? ടീയിലേക്ക് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോറും ഇത് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് to the y-axis ആവുന്നു. That means the solutions are asymptotic to the y-axis. ഇനി ഈ t ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഈ കോഎഫിഷ്യൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് t ഈക്വൽ ടു 0? വി നോ ദാറ്റ് p ഓഫ് t എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ? ഡു യു റിമെമ്പർ? ഇറ്റ് ഈസ് 2/t ആൻഡ് അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 0 ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. p ഓഫ് t ഈസ് അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് t ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത്. p ഓഫ് t ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ t ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് p ഓഫ് t എന്നുള്ള കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സൊല്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സൊല്യൂഷനും ഒന്നൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസിനും പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വരുന്നത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ p ഓഫ് t എന്നുള്ള കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഏത് പോയിന്റിലാണോ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സിനും
പ്രശ്നമുള്ളത്, അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡൊമൈൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ IVPയുടെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് വരാം. സൊല്യൂഷൻ ഈസ് t² + 1/t². ഇതിനും എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുക, എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കർവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ആസ് t ടെൻസ് ടു 0 അല്ലെ, t 0ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 1/t² എന്നുള്ള ടേം ദിസ് വിൽ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് ആയി പോകും. സോ 0² എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. സോ 0 + ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജർ ആണ്, ബിഗർ നമ്പർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, 0ലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആക്കി എടുക്കും തോറും. ഓക്കെ, സോ ആസ് t ടെൻസ് ടു 0 ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് unbounded. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ല. സോ t = 0 ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് t = 0 ഫോർ ഇക്വേഷൻ 4 ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഡൊമൈനിൽ ആ പോയിന്റ് എന്തായാലും ഇല്ല. അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ. നൗ ഈ ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ t = 0 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഐദർ t <0 ഓർ t <0. ഇനി ഇതിലേത് വരും എന്നും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കണം. What was our initial point? Initial point is y of 1 equal to initial condition was y of 1 equal to 2, and hence initial point t0 is 1. So the interval containing 1, there only by that theorem, the theorem says that this initial value problem has a unique solution, where it has a unique solution on any interval containing t0 and at which p of t and g of t are continuous. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ p of tയുടെയും g of tയുടെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം p of tക്ക് മാത്രമേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. ആ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? t = 0 എന്നുള്ള പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? 1നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന p of tയും g of tയും കണ്ടിന്യൂസും കൂടി ആവുന്ന ഇൻ്റർവൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏതാണ്? ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻ്റർവെൽസ് നമുക്കുണ്ട്. t = 0 എന്നുള്ളതും t <0യും t <0യും. ബട്ട് ദ ഇൻ്റർവെൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് 1 is the interval which contains 1 is which one? t greater than 0. So this equation, interval of definition or interval in which the solution 4 exists, therefore the solution in which the interval in which, it's not solution, the interval in which solution exists is t greater than 0, is t greater than 0. So this is the solution with t greater than 0 as the interval. So we have obtained the solution and its interval of definition. Interval of definition is t greater than 0. So what is the conclusion obtained from this discussions? Conclusions. What is the conclusion? That means the interval of definition of solutions, isn't it? Interval of definition of solutions
of, we have discussed about the first order linear differential equation, solutions of first order linear differential equations depends on എന്തിനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൽ ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ടി 0 എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? ആ കോഎഫിഷ്യൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ആ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ പോയിൻറ്റ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഏത് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് എടുത്തപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സിൽ മാത്രമേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ഇതെടുത്താലും, ഏതൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, അതായത് സിക്ക് ഏത് വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ആ പോയിന്റ് ഏതാണ്? പി ഓഫ് ടി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ? പി ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിൻ്റാണത്. സോ ആ പോയിൻറ്റിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്, ഏത് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ലീനിയറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഫോർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ദെയർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്, എന്തിൻ്റെതാണ്? സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെതാണ്. സൊല്യൂഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് continuity of the coefficients P of t and g of t containing the കണ്ടിന്യൂറ്റീനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, അത് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം. ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ പി ഓഫ് ടി ആൻഡ് ജി ഓഫ് ടി കണ്ടെയ്നിങ് ദി given initial point. So this about the conclusion we obtained. That means for a linear IVP, it's the solutions in existence depends on the coefficients of definition of or interval of definition of P of t and G of t containing the given initial point. Okay, now for non-linear equations we will discuss whether we will check whether this happens or not, or we will check that whether they also depends on the interval of definition of non-linear IVPs also depend on whether they may depend on P of t and G of t coefficients P of t and G of t or not. That we will discuss in the next class. Okay, thank you.